Japanese milk bread or Hokkaido bread. Wow! Hokkaido. May pa Ngayon, kasi ganon. historically, walang bread sa diet ng mga Japanese. Bakit? Wala lang. Ang staples nila kasi is raw food. But what happened in World War when they had an excess of yeast and milk, tinapon nila together. And then the milk was put in the bread for nutrition for the Japanese soldiers, supposedly. Ngayon, Trivia ba, Diego Castro? ngayon sikat na to. You have a lot of bread outlets now that Yeah, sell. I know. Pangalan That nun, Earthquake. We frequently Diba? visit. Oo. Ito, Japanese milk bread. Oo. Hokkaido Kahit bread. na walang palaman, okay lang. Okay lang. At Ako, I like breads kasi na naka-toast eh. ngayon, ang standard Pinoy tasty loaf, 80 calories per slice. Ito, 200 calories per slice kasi may milk. Ayan. So, ano lang kung nagda-diet kayo, this is not the bread for you. Oo. Pero pag masarap. gutom kayo, laman siya niya. Ay, hindi lang naman dyan. Lamang utak din. Oo, diba? Oo. Okay, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee, this is Brunch. Starting our countdown today, at number 10 is the exciting Final Four of UAAP Women's Volleyball. The UST Golden Tigresses secured the final twice-to-beat advantage after besting LaSalle Lady Spikers over the weekend. UST joins the National University Lady Bulldogs at the top two spots with 12 wins and 2 losses. Defending champion LaSalle settled at the third spot, while FEU Lady Tamaraws wraps up the Final Four. In the men's division, FEU and DLSU earned the twice-to-beat advantage, while joining them in the Final Four are UST and NU. Oh, may init na ang labanan nila. Oo, malapit na. Oo, maraming nakaabang dyan. Talaga. Tungkol sa mga pangyayari sa volleyball. Ano ba favorite team mo, Angel? Ano ba yun? Yung Bulldogs? Tama ba? NU Bulldogs. Hindi, ako syempre Lasal ako. Oh, Lasal. Sige, let's continue our countdown for today. Coming in at our 9th spot, bida ang saya para kay President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. They received Jollibee's 45th anniversary commemorative doll after Marcos posted a photo of them eating Jollibee for dinner. In his recent post, the president thanked Jollibee for representing the Filipino character overseas and wished it continued success. Recall that New Zealand Prime Minister Christopher Luxon also mentioned that Jollibee was his first stop during his visit to Manila recently. Yun. Kaya sabi ni PBBM di ba? Napa-Jollibee daw siya din. Nakita niya si PM Locson na kumakain ng Jollibee. So, nung kumain sila ni First Lady, ayun, yung favorite daw niya yung spaghetti and then yung chicken. Parang ako pala to si PBBM eh. Kung ano yung makita sa TV eh, naiinganyo din. Panood lang ng Korean na kainin buong linggo. Panood ng Italian, puro pasta. Ganun talaga. Ganun talaga. Okay. Now, scorching hot at the 8th spot is Iba Zambales. Residents of the mentioned town experienced the highest heat index in the country so far this year. Pag-asa recorded a heat index of, yes, you'll hear it right, 53 degrees Celsius in the town of Iba yesterday. That means the heat in the town is already in extreme danger and heat stroke is imminent. For today, Dagupan City is expected to sweat the most with 47 degrees Celsius heat index. Apari, Cagayan comes second with 46 degrees Celsius. 5 areas in northern Luzon are predicted to feel the 45 degrees Celsius heat index today, while 6 areas in Luzon and Visayas are warned of the 44 degrees Celsius heat index. 9 areas might sweat more as they might feel the 43 degrees Celsius heat index, including Pasay City. And 14 cities and towns might feel the heat of 42 degrees Celsius heat index, including Quezon City. Health authorities are reminding the public to stay hydrated and indoors to avoid heat-related illnesses.
Grabe naman talaga, apakainit Di ba nagkwentuhan, may napagkwentuhan tayo about yung mga rider na may namatay na isang rider sa Yes, init. there's also an advisory ngayon. Tsaka alam mo na, yung, umiikot din to sa social media Yes. na asking people na siguro i-limit din natin yung pagpapadeliver natin to, let's say, early in the morning kasi hindi naman ganun kainit or late in the afternoon or early in the evening. If you can't daw, kasi kunyari, lunch or dinner, at least if you're kind enough to give them a glass of water or bottle of Ice mineral packs. water or ice packs. Kasi sinasabi daw nung ibang mga riders talaga, it's really hard for them, no, na mag-deliver sa katirikan ng araw. And may mga insidente din naman yung mga riders na heat stroke, 'di ba? Yung isa pa nga daw talagang kumbaga namatay na siya dahil nga sa init ng araw na nagde-deliver siya. So we advise everybody, 'di ba, na take into consideration din na although they need, 'di ba, to continue their livelihood, maging considerate din tayo dun sa mga oras na nagpapadeliver tayo. And let's understand them also. Let's say, for example, hindi nila tinatanggap ng particular time yung mga delivery. Mga 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon. Yan yung kasagsagan ng katirikan ng araw Ang ginagawa ng mga rider is tatanggap sila, before they accept a booking sa afternoon, multiple booking muna. Kasi kung lalabas sila sa init, at Isahan least isang... Then napansin ko yun recently na nagpapadeliver ako ng hapon. Madami siyang stop bago siya darating sa'yo. It's because, kasi lalabas na rin sila sa init, might as well complete the trip already, isang area nila. Sinusulit na nila. Kasi ang hirap, it's hard for them to go back and forth sa heat. Nakakapaso na. Isipin mo, 42, 43 degrees Celsius heat index, 44. So itong weekend, dito sa Metro Manila, we hit 38 degrees Celsius and also ito ngayon kanina, 'di ba yung sinabi mo sa Iba Zambales, pero ang heat index noon 43 to 45. 38 is the actual... Yung actual temperature. So plus 5 to 7 degrees depending kung nasa mapuno kang area or sa city na puro semento. Kasi ba pinag-uusapan din natin last weekend na during yung pag-typhoon season, 'di ba? Nakikita natin na talagang yung effect noon sa mga kababayan natin, nawawalan sila ng bahay, tapos ang daming mga donation drive, 'di ba? Damit, pagkain, etc. Sabi ko ngayong may heat index, dapat din may mga donation drive magbigay ng mga cooling materials, 'di ba? Yung mga electric fan, then, mga cooling paraphernalia. Anyway, before we move on, maganda yung ginawa ng isang barangay na na-feature ata natin, yung aircon room. They opened the barangay hall para dun sa mga senior citizen. Magpalamig sila. Para makapagpalamig. Alright, sinusulong ng ilang urban planners ang pagprotekta at pagdagdag pa ng mga green space. Ito raw kasi ang makakatulong sa atin na maibsan ang nararamdamang init. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orsio. Ngayong nakakapaso ang init, malaking tulong ang mga puno para mapababa ang temperatura, lalo na kung nasa syudad ka at napapaligiran ng mga gusali. Pero paano kung limitado na lang ang mga lugar na mapuno? Nakakapaso ang init lalo kapag tanghaling tapat. Kaya sa mapupunong bahagi ng UP Diliman ang diretsyo ng senior high school students na sina Riza at Exine. Naiibsan daw kasi ng mga lilim ng puno at preskong hangin ang init at alinsangan. Ang laking tulong din po kasi ng UP, kasi lalo na po ngayon sobrang init, parang marami ka po dito kasing masisilungan. Halos 500 ektaryang lupa sa universidad ang may nakatanim na puno. Paliwanag ni landscape architect at environmental planner Paulo Alcazarin, ang mga lugar tulad ng UP na maituturing na green space makakatulong para mapababa ang temperatura. The temperature underneath the trees is anywhere from 5 to 10 degrees. Well, at least a minimum of 3 to 5. In some areas na marami talaga, bababa ng all the way up to 7 or 8 is practical. The more green area, the lower temperature it gets. Karaniwang nasa danger level kasi ang heat index ngayon o hindi bababa sa 42 degrees Celsius. Yun nga lang, mukhang bilang na lang sa daliri ang malalaking public parks at green spaces sa Metro Manila. Ayon pa sa eksperto, 0.2% lang ng kabuuan ng Metro Manila ang green space. Sa rekomendasyon din ng World Health Organization, meron dapat at least 9 square meters of open space per person. Pero sa Pilipinas, 1 to 2 square meters lang daw ang kaya sa dami ng mga istruktura, gusali at mga kalsada.
ang mangyari talaga kung wala tayong ginagawang balanced environment na yung built environment na puro mga gusali, tataas talaga yung ambient temperature. Kung puro mga konkreto at buildings ang nandyan at hindi na babalanse ng open green space. Sabi pa ng isang urban planner, kulang sa batas at polisiya ang bansa para gawing required sa mga local government unit ang paglalagay ng green spaces o public parks bilang balanse sa urbanisasyon. Ang tanong na lang ngayon, sa kaliwat ka ng pagdami ng mga nagtataasang gusali at infrastruktura, may pag-asa pa ba ang greener Metro Manila? Lalo ngayong mas ramdam ang epekto ng global warming at climate change. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Wait, before you move on, and related to that, yung Arroceros Park in Yes. Manila has Oo. 5 degrees cooler than the rest of the metro. So yan, may chance kung Arroceros Park kaya natin na gawin, we can create more green spaces. Exactly. Sana. Balikan kita dyan mamaya. Pero to get the latest weather forecast, we have Pag-asa weather specialist John Manalo of Climatology and Agro-Meteorology Division. Uy, nadali. Word, meteorology. Good morning. Magandang umaga po. Suki ka na dahil sa init Alam mo, Oo nga po medyo dumadalas po ang ating hindi ko na alam interview. how I should ask you, no? But everyday na lang palala ang init. Now, is there a possibility na another town will experience an extreme danger level of heat index today? Aside from Yes. yung na-mention na. Apo. Yes, actually po, no, nung mga nakaraang araw lang ay nasa 33 yung stations natin na nasa danger category. But now, nasa 36 na po. So we are expecting na ma-experience natin na mas mataas pa yung values nito as we approach May. And also, yung mga areas na to ay madadagdagan pa po. And bukod po dito ay actually pwede nating banggitin na meron na pong umabot na isa na extreme danger Yeah, dito po oo. sa Iba, Zambales. Right. And also mahalaga din po siguro na i-mention na yung temperature alone, which is ingredient lang po ng heat index, ay nabibreak natin yung mga all-time record natin, specifically po dito sa Metro Manila. So ibig po sabihin, ngayong taon po ay somewhat very significant po yung increase o yung enhanced temperature na na-experience natin ngayon. I'd like to touch on that, John. You said we're experiencing already these last few days a record-breaking heat index, no? And heat and temperatures as well. Comparative, John, sa pre-pandemic levels, are we higher than mga na-recorded back then? Yes po, actually tinignan po natin yun and nakita natin na mas enhanced po talaga ngayon. Actually, kung babanggitin po natin nung pre-pandemic ay yung pag-pandemic po kasi expected natin na mas mababa talaga. Pero yung mga significant years po na pwede natin na i-compare dito ay yung mga kapareho niya na ENSO years din. Ibig po sabihin na yung El Nino ay a strong condition din siya. And halimbawa po nito ay 2016, 2010, and then yung 2023 actually, pero late po ng 2023 natin na-experience El Nino. But at some point, yun po yung mga years na pwede nating i-compare. Siguro, okay din po i-mention yung 1997, 1998 na El Nino, which is also quite high po yung na-observe natin doon na temperatures. Anong temperature yun, nung mga ganong panahon? Meron po tayong study na ginawa dun sa countrywide temperature. Nakita po natin na isa po yun sa specific, may mga peaks po na nag-identify na yung signal ng ENSO. Hindi ko po mabanggit yung specific na temperature that time, but I can provide you a like figures or like graphical images. Yes po. Sige, To describe. ito pong nakaraang weekend, medyo may mga pagkulimlim ng panahon, ng mga siguro anong oras yun, mga umaga, patanghali, pero hindi natuloy. So yung iba mga tao, umasa, nakala nila medyo uulan kahit papaano. Pero meron ba tayong binabantay ang LPA outside the Philippine Area of Responsibility or any other weather systems na binabantayan natin ngayon? Siguro po isa sa maaari natin banggitin na yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ. So ito po yung lugar sa mundo na kung saan nagmi-meet po yung hangin from North Pole and South Pole. Kapag nag-meet po yan, magkakaroon po ng updraft. And then yung updraft na yan ay maaari po
mag-develop into clouds and then rainfall. So pag sinabi po na yung ITCC ay somewhat nakaka-apekto sa isang lugar, for today, naapektuhan po niya yung Mindanao Island natin. So more likely makaka-experience po sila ng mga pag-ulan. Also yung isa po na yung mga nakaraang araw, meron po tayong may nakaka-apekto po sa atin na easterlies. So dalawa po yung pwedeng maging contribution nito. Yung isa po ay warm air na maaaring magpataas ng temperature natin, and yung isa po ay maaaring magdala po ito ng kaulapan na pwedeng mag-result into localized thunderstorms. Right. Pag yung localized thunderstorm na binabanggit natin, baka sabihin po nila na, umulan dito, pero sa kabilang barangay hindi. So, ganun po yung halimbawa ng mga... John, you mentioned warm air, no? The reason why na ako doon, you piqued my interest, no? Is these last 2 weeks, alam natin mainit sa hapon. That's a given already. Pero pagdating ng gabi, although mainit, pag tinatamaan ka ng electric fan, nung bandang gabi, you could sleep somewhat a little comfortably. Pero itong weekend, this last Saturday and Sunday, John, bakit kahit nung gabi, yung hangin was still hot? Parang hindi nagda-drop ang temperature at night. Usually at night, dapat nagko-cool down by at least 5 degrees, di ba? Opo. Meron din po tayong tinatawag, I think aware na po yung majority sa atin about dun sa urban heat island. Pero yung last weekend po ay actually enhance po talaga yung init na naramdaman natin. So tama yung naramdaman ko dyan, hindi kasi kala niya all throughout kahit sa gabi mainit. This weekend particularly, yung gabi was a little hotter, no? Yes po, actually kung babanggitin po natin, meron tayong monitoring ng mga recordings. At yung weekend po, actually nung April 27 ay na-break po nung sa Metro Manila. Ito po yung highest for 2024 na temperature natin throughout the year. Ito po ay sa NAIA Pasay, April 27, at ang temperature po nito ay 38.8. So, tumataginting po talaga. Kaya, ano po ang heat index nun? Ano pong heat index nun? Ang heat index po that time ay somewhat naglalaro po nasa danger level naman po talaga tayo. Pero nasa 42, actually 45 po yung heat index natin dun sa NAIA Pasay noong April 27. So, somewhat nag-reflect po yung enhanced na temperature na yun na record natin. So, mataas po talaga. Oo. Pero last na rin po sa mga reports at pag-uusap din po natin this past week, ang sabi nyo nga po, we are already experiencing peak ng El Nino at abangan pa natin yung mas matinding init by May hanggang second week ng May. Ano pong mga temperature nakikita po natin yun? Sa temperature po, maaari pa pong tumaas or maaari pang ma-break itong kasi yung effect po ng El Nino ay kahit na may La Nina watch tayo, ay hindi po siya bigla-biglang mawawala. And then also nakadepende rin po sa magiging dominant na atmospheric system, sa halimbawa easterlies, high pressure area. Yung high pressure area kapag naka-apekto na naman po yan sa atin, ang dinadala po sa atin ng high pressure area ay drier condition at warmer temperature. Parang kabaliktaran po siya ng LPA. Yung low pressure area, pag sinabi natin na may LPA sa isang lugar, ina-expect po natin na pwedeng mag-develop into bagyo or magdala ng mga pag-ulan. So nakadepende po doon yung maaari pa nating ma-experience sa mga susunod na araw at sa first half po ng May. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras, Weather Specialist John Manala of Climatology and Agro-Meteorology Division. Salamat po. Pakispell nga yun, agro-meteorology. Alam na nila yun. Pag-asa na lang. Pag-asa na lang. Pero yun, abangan pa rin natin ang maiinit na panahon hanggang May pa, second week ng May. But, masiinit pa daw. Masiinit pa, oo. Coming up, the LTFRB downplays another transport strike against a mandatory consolidation under the PUV modernization program. And due to the transport strike and extreme heat, face-to-face classes in all public schools have been suspended anew. We are just getting started. More of our top 10 news when Brunch returns. Keep it here on One News.
Good morning. You are still watching Brunch here on One News. Good morning sa kay Tita Daisy and Tito Naldi. Tito Naldi. And of course, kay Gary Fields. Sino pa yung isa, Angel? Hindi ko makita. Si Ralph Si Ralph Domingo. Domingo. Sabi niya, asan ba yung sabi niya? Cheers to our hashtag Team Brunch Angels. Si Gary si Gary daw is hitting the roads, touring downtown, CBR with Brunch on my headphones. Naks naman. While he's driving, he's not watching pero pinapakinggan niya. Listening. Listen lang, bawal manood Oo, while yan. driving. Sige, habang pinapakinggan mo to, ito na po ang ating pagpapatuloy ng ating countdown for today. Placing 7th in our countdown is the sweaty situation at NAIA. Passengers in NAIA Terminal 3 were literally hot and bothered as 2 of the cooling towers stopped working. They vented on social media about the heat they experienced inside the airport amid the hot temperature in Metro Manila. The Manila International Airport Authority or MIAA did not disclose the cause of the issue. But in a statement, the agency said they are already addressing the situation. In the meantime, evaporative fans were placed in critical areas to enhance air circulation. And remember we had the other week or a few weeks ago, guest from NAIA, na nagme-maintenance daw sila ng electrical components sila, yung mga aircon and other parts. Tapos after maintenance ngayon, nagbe-breakdown na. Siguro kasi We nga, have di ba, to- napag-usapan din natin na kapag mainit talaga, grabe yung, Oo, but- yung power na hinihigo. I understand, ang daming aircon systems nagbe-breakdown, pero 2 to 3 weeks ago yung maintenance na yun eh. So Supposedly, hindi nakita na may something na mali already or nahihirapan yung compressors. Na Dapat pwede- may mga backup plan. may backup plan na Kasi if they nga- knew from the start. I think I remember also during our mga interviews natin, nakasama natin ng MIA, sinasabi nga nila, hindi pa natin naabutan ito. At that time, yung extreme heat, di ba sabi nila, they're already preparing. May mga aircons, etc. Yes. Pero ayun nga, ito may mga May maintenance breakdowns, preparation mga in nangyari. preparation daw for the heat. Okay, they all knew naman may parating na ganitong temperatures eh. Hindi man nagkulang, in fairness to Pag-asa, hindi sila nagkulang in warning and daily heat index warning. Init doon for sure sa NAIA. Di ba sinabi nga lang Oo. kanina ni John sa Pag-asa? I could imagine sa bahay. Napakainit daw nung weekend. Personal spaces pa lang, bahay mo pa lang, init na. Ano pa kaya pag may kasama kang crowd, di ba? Exactly. Alright, let's move on. Heating up at the 6th spot, Interior Secretary Benhur Abalos allows police, fire, and jail personnel to wear comfortable uniforms amid the extreme heat. In a memorandum, Abalos ordered all members of the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology to wear light uniforms while performing their duties. He said this would help reduce the risk of experiencing heat-related illnesses like heat stroke. Okay to kasi alam ko Oo they had naman. those uniforms ever since. Ang hindi ko pa nakikita yung MMDA. MMDA. Pero di ba napag-usapan na rin natin yan yun? Oo, Kasama pero- natin yung acting chairman nila. Yeah, but sa past summers kasi you could see yung MMDA officers, naka-shorts. Oo, but ngayon hindi Ngayon, pa. I don't see them Baka wearing... hindi pa nila. Especially now na mas mainit Pero on the record, sabi ng even if Pag-asa. naka-shorts ka, mas lalong mainit. Kaya I feel yung iba na they opt to wear yung mga heat sleeves. Rash guard. Oo, yung mga ganon. Kasi that will protect their skin as well. Bakit? Sabi mo, pag naka-shorts, mainit, kaya mag-rash guard sa arms. Hindi. You know what I mean? Di pa kasi ako tapos eh. Patapusin mo muna ako. Wala na, nakalimutan ko na. Nakita mo ba yung tela ng suot ng MMDA? Yung mga nylon, nangiinit Mainit na. talaga yun. Mainit talaga, kawawa naman sila. I remember si Dr. Vicky Bello. Di ba parang, ano ba yun? Before the pandemic ba yun? Or ano, nakalimutan ko na. Namigay Namigay siya ng mga Sunblock. Kasi importante yan, araw-araw magsa-sunblock Doc, tayo. baka naman na pwedeng matulungan ng mga MMDA officers Ulit. natin. Hindi, pero yung mga mga motorists natin, kung may extra water kayo, give them a bottle of water or something. Tulungan nyo naman sila. Oo, ang init. Di biro. Di Tayo biro. nga na very comfortable tayo, hirap na hirap tayo yung pakayang hindi, di ba? Yeah. Sige, let's continue our countdown. Switching gears now for our top 5, the LTFRB maintains that they will no longer extend the franchise consolidation deadline tomorrow, April 30.
The agency says unconsolidated jeepneys will be considered colorum from then on. That means they will be apprehended and will face sanctions or penalties. The LTFRB warns that the franchise of those already consolidated who will join the strike will be suspended. Transport Group Piston has announced a 3-day strike beginning today until May 1. They are against the April 30 deadline set for the consolidation. Silipin natin ang kalagayan sa mga kalsada. Ngayon, may transport strike. Yan, we have with us Mobile Journal Ivan Tarinque, live na nag-report from Anonas, Quezon City. Ivan, hello there. Hello Angela, hello Diego, good morning. So ngayon, nandito tayo ngayon sa may Anonas, kung saan nandito yung ilang miyembro ng Piston at yung kanilang taga-suporta sa makikita natin sa likod. Andun sila, so mahigit kumulang around 30 nakatao yung nakapwesto ngayon dito. Ivan, Ivan, klaruhin ko lang, sabi mo around 30 yung mga tao na nakapwesto. Pero yung may mga nakalagay bang mga jeep dyan na nakaharang din kasama ng kanilang pagprotesta at ilan yun? Yes Angela, sa ngayon wala tayong makitang mga nakaharang na jeepney or kung anumang nakaharang dito banda sa may Anonas. Actually, kung pwede natin maikot, kita natin. Sige. So, ikot natin. So actually, ito lang, no? Wala actually nakaharang or anything sa ngayon dito. May kita nga natin, mas marami pa rin yung mga jeep na pumapasada ngayong araw. So ayan. No? Parang malinis clear na eh. Ito pwesto lang na to sa may bandang kanto ng Anonas at Tindalo sila nakapwesto. Yes, Evan, no, I remember yung last transport strike that we had. I think ito si Piston tsaka isang group Manibela. Afternoon sila nag-start. Ngayon, what time magsa-start ang ang tigil pasada or may mag-morning trip pa ba sila para makaipon ng konti tapos sa hapon titigil? And ano ang impact nito sa commuters this morning? May nakausap ka ba? Yes, Diego, no, kanina nagsimula alas 6 na umaga yung kanilang program dito sa may Anonas. At pagkatapos nga yan ng alas 2 ng hapon at pagkatapos nga yan ay pupunta sila ng Mediola at mayroon naman sila program doon. Pero kanina umaga may mga nakausap rin tayo mga jeepney drivers na pumasada muna bago sila tumigil. No? And so far, yung in terms of pasahero, marami naman daw pasahero at yung commuters naman natin, yung iba nga parang hindi na lang napansin or walang parang transport strike daw na nangyari. Yung iba nga nagulat nung tinanong ko na kamusta yung biyahe nila dahil nga ngayon may transport strike. Nagulat sila na, may transport strike pala ngayon. Parang hindi namin naramdaman. So ibig sabihin ba nun, Evan, wala kang nakita so far ngayon na ginagamit ng mga kumbaga alternative transportation mula sa LGU? Kumbaga yun yung kanilang solusyon kasi habang merong ongoing na strike. May nakikiusap. May party line tayo. May party line tayo, Evan. Okay, do you want me to repeat the question? Pa-repeat ng question, Oo, Angela? hindi. Sabi mo nga kanina, nabigla yung mga na-surprise yung mga commuters and saying na, hindi nila alam may transport strike ngayon. Ibig sabihin ba dyan, Evan, wala kang nakita ng mga alternatibong transportation na galing mismo sa LGU na magpo-provide supposedly dito sa mga, just in case sa masa-stranded na mga commuters? Yes, Angela. So far this morning, wala pa tayong nakikitang kahit na anong tulong or itong free transportation na pinamahagi ng LGU dito sa may Quezon City. Pero yun nga, unang-una makikita naman natin yung access naman sa transportation ngayong araw ay sobrang dami. No, hindi ka mahihirapan sumakay, hindi ka mahihirapan na maghanap ng masasakyan papunta sa iyong paparoonan dito. Yung itong mga nakapilang to, itong mga nagkikilos protesta dito ay yung biyahe nila is from Project 2, 3 hanggang Quiapo, hanggang sa may Rotonda. Pero marami rin tayong mga nakita na yun din yung ruta ng jeep na bumabiyahe ngayong araw dito. Dagdag ko lang, Diego, no? Wala bang mga, kumbaga, ang tawag doon, nagpa-flag down o humaharang ng mga protesters doon sa mga bumabiyahe ngayon ng mga jeepney para makisali sa kanilang protesta? May mga ganong insidente ba? Yes, Angela, hindi katulad dati, no? Dati naaabutan talaga natin yung may nagpa-flag down ng mga other jeepney drivers. Pero so far ngayon, wala naman tayong nakita
na nag-flag down or nagpahinto ng mga jeep. Yun yan, dahil nga may mga otoridad din dito na nagbabantay. Kanina may around 10 otoridad mula sa iba't ibang government offices yung nandito para bantayan yung peace and order dito sa may Anonas. Evan, may chance ka bang nakausap mo ang mga driver natin at ano pa ang mga sinasabi nila sa iyo or sentiments nila about yung upcoming deadline ng consolidation? Yes, Diego, as always, ganun pa rin yung kanilang wish, no? Sana daw, hindi daw matuloy itong consolidation or PUB modernization program dahil nga daw unang-una ay mabagit or mabigat sa bulsa nga itong pagkakaroon ng modern jeep. Isa pa nilang kinakatakot yung kanilang jeep ay mapupunta daw sa kooperatiba at hindi na daw magiging kanila. No, yun yung kanilang main sentiment dito. Yung kanilang jeep daw ay mapupunta sa kooperatiba, hindi yung kanilang pag-aari mismo. Yes, Diego. Okay, Angel. Yeah. Alright, sige. Subukan namin balikan ulit later na to check what's happening there for the update. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Kasi para dun sa mga kakatunin lang sa atin, itong Mobile Journal natin, nag-check siya ng situation, dyan particularly sa Anonas, Quezon City. At sinasabi nga niya, 30 protesters pa lang, nakikita niya doon. At so far, so good naman yung traffic flow doon at may mga nasasakyan pa naman yung ating mga kababayan. But of course... Okay, let's talk more about the ongoing nationwide transport strike. We have LTFRB Chairman Chofilo Guades III joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Chairman. Chairman, nakamute po kayo. Chairman. Yeah. Yun. Thank you. Sorry. Ayan, yun. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood po sa atin. Paunang tanong po, Chairman, ilang porsyento na po ba ng mga jeepney driver at operator po sa inyo pong datos ang nakapag-consolidate na as of today? As of today po, we have 78.33% po sa buong Pilipinas ang nakapag-consolidate at sumama na po sa programa ng gobyerno sa modernization program. Yes, and of course, Chairman, ngayon ang simula ng 3-day strike ng mga tsuper. Ano po ang plano ng LTFRB with regards to dealing with these drivers? And ano po ang contingency plans natin kung tuloy-tuloy po ito? Sir, the strike is nothing unusual or peculiar sa amin po. We have been having a lot of this since the last 3 months. Almost every 2 weeks po may mga strike. So, the usual contingency plan, number 1 ho, is we monitor the areas where it is probably deemed critical. Yung mga areas po na probably these are pistol-based areas like in Parañaque, Divisoria. And on these areas po, naglalagay po kami ng mga rescue buses in the event na kailangan po ng mga jeepneys or mga buses pagkulangin. But as of this time ho, I assure everybody that there is ample public transportation in the areas. Number 2, nag-deploy din ho kami ng mga PNP for possible breakdown in peace and order po. May mga areas kasi na itong mga hindi sumasalungat sa programa ng gobyerno ay naglalagay po ng mga spy, ng babato o nag-intimidate po ng mga ayaw sumama sa strike, which is one reason kaya po may mga jeepney na ayaw pumasada hindi dahil sang-ayon sila sa strike, kundi natatakot po sila sa kanilang safety. On issues like this, we deploy the PNP to ensure po that there will be peace and order and to give protection to those jeepneys who refuse to join the strike. Okay, sabi po ng ilan sa kanila, no, ito pong mga nagpoprotesta na papasada pa rin po sila no, beyond April 30, kahit po magkahulihan na. Ano po ang masasabi niyo regarding that? Iginagalang po natin ang kanilang karapatan na pumasada po, but ang estado po ay meron ding batas na pinapatupad. What we will do is we will send them a notice po, a show cause notice doon sa mga pumasada beyond April 30 at hindi ho sumama o sumanib sa programa ng gobyerno. And then we will ask them to explain
And then if they will not have any good explanation po, the next time we're going to see them on the streets, we are going to apprehend them, we're going to impound their motor vehicles. But initially po, we will casually remind them, we will give them a show cause order as a matter of due process. And if after everything has been exhausted, that will be the time that the state will enforce its law and will impound them kung ayaw ho nilang sumama sa consolidation. Chairman, dagdag ko lang po para po mas malinaw po sa ating mga kababayan, paano po natin ma-identify, ma-differentiate na ito pong jeepney ito ay nag-consolidate versus dun po sa hindi po sumasali sa consolidation kapag nangyari na po itong panguhuli? Sir, ma'am, meron po kaming mga nire-require sa mga nag-consolidate ng jeep na ipaskill po sa mga sasakyan po nila, sa windshield po nila. And then randomly, we're going to check on these jeepneys po as they fly the route. I-validate namin kung yung nakapaskill po na mga notices po sa kanila is a proof of their consolidation. Otherwise po, pag wala sila noon, we will issue them a show cause order and pwede na hong ma-impound yung mga sasakyan nila as colorum. And if I may add po, ang penalty ng colorum is 50,000 pesos for the jeepney and 1 year suspension for the driver. Okay, Chairman, yung mga iba daw driver na mawawala ng trabaho, mapipilitan daw sila maghanap ng ibang hanap buhay. Mayroon ba tayong programa at least to help them find new work? Yes, of course, meron po tayong programa dyan. Kung napapansin po natin, itong mga jeepneys po na to, mga dalawang ruta po palagi. Dalawang shift po yan. May morning shift at saka may paron pong afternoon shift. Sa ating sistema po ngayon kasi, si Mamang Chuper, pag nakapagpamasada na siya at nakaboundary na, umuwi na po. So, there are times napapansin ho natin sa daan na tila po konti yung sasakyan. Opo. On a modernized jeepney system ho, may pang-umagang driver at may pang-hapon na driver. Ang problema po ngayon ng mga kooperatiba, yung mga existing operators, isa lang ang driver niyan. So saan po kukuha ng driver pang-hapon? Yung mga hindi nag-consolidate po, yung mga driver noong mga unconsolidated jeepneys po ang kanila pong kukunin para mag-drive ng afternoon shift. In effect po, walang mawawalan po ng sasakyan kung ang pag-uusapan lang po is yung mga driver. Ang nagiging issue na lang po ngayon is the operator. Pag hindi ka nag-consolidate, wala kang masasakyan. Hindi ka nasasama sa program ng government. Yun ho ang mawawalan ng kabuhayan. Linawin ko lang, Chairman. So for example po, yung mga hindi nag-consolidate, yung mga driver na ito are always welcome to join yung mga kooperatiba na may consolidation already and to drive for that cooperative. Of course, they are most welcome. In fact ho, as of now, nagkakaroon ho ng problema in a sense na itong mga kooperatibang to, kinakapos po ng driver. Kasi yung morning shift naman po, who took 8 hours, hindi ho sila pwede nang magtrabaho ng hapon. Pagod na rin po. So they have to get an afternoon shift. Yan ho kinukuha doon sa mga operators na may mga drivers. So at itong mga operators na to ay hindi nag-consolidate. Marami pong pangangailangan drivers sa ngayon. At Chairman, para lang po malinaw din po sa lahat, so by come April 30, May 1, makakakita pa rin po tayo ng mga traditional jeepney on the roads, sa major roads natin. Ibig pong sabihin nito, hindi pa po tayo makakakita kaagad ng mga modern jeepneys. Parang proseso pa lang po ang ating makikita sa April 30, tama po ba? Ma'am, after April 30 po, ang ini-expect po natin makikita sa mga daan is not exactly modern jeepneys, but jeepneys who have already availed of the modernization program. This will still be the same jeepneys po na dumadaan sa mga kaligid, except that they are now consolidated as a cooperative or as a corporation po.
when you refer to the modern jeepney po na nakikita po ninyo, that will come 3 to 4 years later on. Kasi po ang programa ng gobyerno, after you have merged yourself into a consolidated entity, we will still give you 3 years or at the most until 4 years para po kumuha ng mga modernized na sasakyan. Oo, kasi karamihan po dun sa ilang mga jeepney drivers natin, ang isip po nila kaagad kapag nag-consolidate by May 1, dapat meron na sila mga bagong sasakyan, bagong jeepney, mga modern jeepney nila. Yun po yung parang feeling ko, yung messaging po natin, dun po nagkakaroon ng kaguluhan eh. Tama po? Tama po, ma'am. Ang feeling po ng marami po, by May 1, dapat bago na yung sasakyan mo, yung prescribe na ng LTFRB na modernized jeepney, which is very, very far from the truth. First phase po ng modernization is merely po the consolidation of the existing jeepneys in a certain route. Halimbawa po, route number 1, example lang po natin is Espanya. Lahat po ng bumabiyahe riyan ay hinihimok po na magsama-sama po muna, and then the second phase would be fleet dispatching po, or para yun hong paglabas ng jeep. Hindi po sabay-sabay. Kung napapansin po natin ngayon, pag sabay-sabay po ang jeep, may mga jeepney na 3 ang sakay, 4 na sakay. Pag meron po tayong fleet dispatching system, paglabas ng jeep sa terminal, it's almost full. Ibig sabihin po na maximize po yung gamit ng jeep, na maximize po yung kita nila. Okay. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras sa LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Salamat po at mabuhay po kayo. At least malinaw yun. Pero ano na, I've heard yung sa DOTR kay Andy Garcia din. She's always been saying Andy Ortega. Andy Ortega pa, Andy Garcia. Sorry Isa yun. napapogi si ano eh. Ba't pogi naman siya? Anyway, phases kasi yan. Oo, yeah, I think it's 8 phases. Proseso yan until meron pang mga financial literacy training. That's why this is where yung Francisco Motors comes in. They're trying to be part of yung latter phase in terms of selection, part of the selection na pwedeng pagpilian sila as a viable option for a modern jeepney. Exactly. So, dapat sa side din ng LTFRB talagang mapalaganap nitong impormasyon na ito dahil karamihan nga sa mga jeepney drivers, yun ang naiisip nila na come May 1, dapat nakautang na sila nung 2.3 na jeepney nila. Pero hindi pa pala yun. It would take mga 2 to 3 years daw yung ease out nung itong modernization program na ito. Hindi siya bigla-biglang ganun. Alam kong pinapawisan ka. Alam mo bakit? Bakit? Initan ka, katabi mo ako eh. Oh my gosh, nakakahiya. Anyway, let's move on to the next. Sige. President Bongbong Marcos is now in the Bangsamoro region following his visit to Cebu over the weekend. Here's the report. President Bongbong Marcos joined the 503rd commemoration of the victory at Mactan on Saturday. Marcos led the wreath-laying rites at the Lapu-Lapu Monument. The president also witnessed a reenactment of the Battle of Mactan. In his speech, Marcos said the Filipinos' fight continues against poverty and health issues. Sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. The chief executives also joined the groundbreaking ceremony for the Mactan Expo Center. A 1.5 billion peso budget was allocated for the 30-hectare project. This township will further strengthen the city's position as a major destination for key business events, both local and international. Marcos is now in the Bangsamoro region for several engagements. These include the 10th commemoration of the signing of the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. He will also grace the inauguration of an irrigation project and an awarding ceremony for the troops. For News 5, Jan Arua, We Are One News.
Yun. Mga road widening and infrastructure projects na mga kailangan sa Cebu dahil medyo nagkakaroon na rin ng mga pagsikip ng mga daan dyan dahil malaki-laki na rin Most of the roads economic kasi na ginawa sa Cebu was not business. defined, was not made, planned for maging Metro Mega Cebu sila. And now they've all achieved that status. Ganda nung Kaya airport Metro nila, Cebu. oo. Pero yung roads nila, from Mactan Airport nga to yung Cebu downtown, maliit ang mga daanan, pati yung tulay, that bridges that gap. With the population growing, more businesses coming in, call centers. Yes. And then you have foreigners who are living in Cebu already or nag-relocate from Metro Manila to Cebu. Tapos malaki ang boto ng Cebu, di ba? Sa isang kandidato. Nakabahan ako pag mga ganun kayo. Parang Bakit? Iisip ko may atraso na naman ba ako. Wala kang atraso. Pero ito, pag-usapan natin ang ating next topic for the day. Moving over to a top 3, Senator Sherwin Gatchalian is urging the Education Department to ban the use of cell phones in schools. Gatchalian, who chairs the Senate Basic Education Committee, says the DepEd has jurisdiction to issue such policy. He explains that banning cell phones in schools will encourage students to read more books than scroll through social media. His proposal comes amid reports that Filipino students lack reading comprehension because of their heavy social media usage. The committee says the DepEd has jurisdiction. His proposal comes amid reports that Filipino students lack reading comprehension because of their heavy social media usage. I agree. I agree with that. Totoo naman. Pero sa ibang mga schools, like alam natin yung private, talagang they ban the use of cell phone during class hours. Plus, there are times, I've heard stories na students, they resort to fact-checking their own teacher by Googling yung sinasabi and they're correct. Ang daming teacher na Tama ba to? Oo. So, ang point sometimes kasi hindi naman everything na nag-google mo ang term is accurate. Kasi Totoo. hindi naman Dapat fact-check tama yan yung source mo. Yes, that's why you listen to Lalo na pag Wikipedia, di ba, Correct. na-edit So, yung mga teacher, minsan nababypass sila, hindi sila pinapakinggan. They're fact-checked eh. Plus, yung sinasabi na nawawala na daw ang interaction between people because rather than interacting during recess or lunch, bunutan ng cellphone. Oo. And they interact. Minsan katabi mo na mag-i-interact ka through chatting, mag-direct message ka. Mag-usap na lang kayo. Tama na ang banter, Diego. Tama na. Hindi, joke lang. Wow. Ako, I'm an old soul. Ano ba ako? Proudly, I announced I was born 1975. So anong connect nun? Interaction is done verbally. Hindi mga generation nyo. Minsan, nasa loob lang ako ng bahay, magme-message si Angel, asan ka? Luto ka na. Ninatamad ako eh. Andun na ako sa kabilang kwarto. Oo. Pero tama ka naman. May point Kayong ka mga naman. millennial, Wag mong gawing generation na to battle, it is a generation issue. Hindi lahat ng generation nyo tama. Hindi naman din lahat ng generation. Hindi ko sinasabi tama, pero, di ba, your generation has learned to bridge the gap of communication by using chat. Yeah, pero kung hindi dahil sa social media or sa sa modern technology, 'di ba? Hindi na padali yung mga buhay natin. Pero yun nga, lahat naman ng bagay dapat ginagamit natin sa tama, 'di ba? Yeah. Kaya yung Responsible usage of social media, yung technology natin, yun nga kasi may usapin pa yan ng mga artificial intelligence, deepfake na nakikita natin. And yung sa nabanggit mo kanina, yung nafa-fact check yung mga teachers, ang gawin na lang ng mga teachers, challenge to sa kanila na pagbutihin pa yung kanilang pagtuturo, na make sure na factual talaga yung naituturo nila sa mga estudyante. Tsaka yung nangyayari, we should teach speaking of responsible usage of social media, teach the children about for example, there's a new trend that's happening. It's called a comparative syndrome. In other words, madami daw kabataan na sa stress because their classmate posts something on social media na may bagong laruan, nakapagbiyahe in a nice place, they went to a nice hotel or restaurant. May comparison. Yung ibang students na cannot afford that get stressed because they want that also. Diba? So they feel that they need that. So pag kumbaga, since yung lifestyle ng iba is being highlighted, they are, kumbaga, may konting inggit na nangyayari. Anong sabi nung desiderata? Do not compare yourself to others. That's why we have to explain to the You'll children. become vain and bitter. Tama ba yun? Diba? So
Oo. Yun, sabi Pero last na ha, going back dun sa sinasabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian na yung reading comprehension natin medyo bumababa na, di ba? So importante kasi when you go through social media, scroll ka lang ng scroll. So when you read something, yung mind mo na nasasanay sa kakascroll, pati yung binabasa mo on newspaper or textbook material, nasa scroll mo na din. And lastly, pati yung pagsusulat nagiging text lingo. Writing. Imbis na Y-O-U ang U, letter U na lang ang nilalagay ng mga estudyante. Nako. Don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. And before we move on, quickly lang, may katanungan. Kung tinatanong niya kung taga-That's Sabi ni Amir Mandali, sabi niya, si Sir Diego, naging part ka ba ng That's Entertainment? Ako, hindi po. Galing ka ba kay Kuya Germs? Galing ako kay Gimmick. Hindi po ako nag-That's Entertainment. Tapos sabi ng isang viewer daw, I'm putting the moves daw on my co-fellow anchor. Asawa ko na po siya. Hindi po ako nagpuputing the moves. Sige. Nahulog na po ang loob niya. Bakit kaya? Kasi hot ako. De joke lang. Patuloy mo na yan. Okay, let's move on. Now, coming at our second spot for today is the Balikatan exercise. A warship from China was spotted near the area where the Philippines and the US are conducting their exercises. Now, did this affect the Balikatan? Here's the report.
the fourth day of the Balikatan exercise between the Philippines and the U.S., a Chinese warship has appeared. It was inside our exclusive economic zone. The warship was spotted 6 nautical miles from the country's BRP Ramon Alcazar and 50 nautical miles from mainland Palawan. We have seen a Jiangkai 2 class guided missile frigate of the Chinese. The ship that we saw yesterday is an electronic warfare vessel, and this one is a frigate. It's a guided missile frigate. Despite this, the Balikatan exercises yesterday still pushed through. Right now, they are not within our path, so they are not a hazard to safety of navigation. Around 12 in the afternoon, the French Navy Vendémiaire separated from the exercises to conduct a medical evaluation training. Yesterday's Balikatan also practiced maritime search and rescue exercises. BR Ramon Alcazar and BRP Davao del Sur were also training for various water emergencies. We will simulate a missing person at sea, and all the participating ships will search for it. And so it will test our interoperability in searching. The Balikatan exercises will last until May 10. Parang there were a couple of radio challenges kasi dito dun sa namataan nilang Chinese warship, pero parang unwilling na mag-reply doon sa radio challenge. Takot sila. There's a Big Brother kasama. We'll see. But moving on to our countdown for today. Our top story for today, suspended na naman ang face-to-face classes dahil sa matinding init at transport strike. The Education Department says distance learning will be implemented in all public schools until tomorrow. Teaching and non-teaching personnel will also not be required to report to their respective stations. Private schools are not covered by the advisory but have the option to follow suit. Paano yung mga teacher na mainitan din, di ba? Mahirapan sila bimahe to the public. Usually kasi to teach online classes, you have to be in the premises of the school. Hindi, well, not required naman din. Anymore, Teaching so they can teach from their home. Okay. At least, and some universities also have suspended on-site classes. Kasi yung kasi mga teacher kasi, they go usually sa school because wala rin silang wifi or walang gadget. Yun ang problema. Pero ito, sabi nila, may option naman sila na to go to on-site din. Okay. Ito, I'd like to share this quote sa mga taong isip ng isip about their image. Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. A quote from John Wooden. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.